Especially we have set up a control room in the district. Collector, we have a WhatsApp group for COVID-19. In the field surveillance is activated. It consists of 5 specialists. Vehicle ambulance mostly it is happening over telephone. Examine chesi whether he is city planner. You go in your vehicle to that person's house without physical examination. Yes, we can do that. That's not an issue. Chairman, Doctor, yes, for the district. Yes, sir. And then one multi-purpose health supervisor involved in this COVID-19 duty, sir, of COVID-19, sir. But we are gearing up for the days to DMC area. Let us think it's 100 wards. So every 5 wards ki oka team ni vesamo. This team is designated as the rapid response team. Why we call it as rapid response team is as per the protocols of the WHO as well. There should be a rapid response team which responds to any symptomatic case or any call within 20 minutes. We are expecting more than the positive case rate to spike up. So దానికోసం ఏం చేసామంటే ప్రతి 5 wards లో ఒక rapid response team వేసాము. Each team consists of 4 members. One will be assistant professor and then one postgraduate or senior resident is there in each group. This has been given by the principal AMC. వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఒక multi-purpose health supervisor గాని or multi-purpose health assistant male and then one person from GVMC, mostly city planners ఉంటారు. సో ఈ 5 wards లో ఏ పేషెంట్ ఎక్కడ ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ ల్యాండ్ మార్క్ ఎక్కడ అనేది డాక్టర్స్ కి పూర్తిగా అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. సో అందుకే మేము మీ ముగ్గురుతో పాటు ఒక సిటీ ప్లానర్ ని పెట్టాం. సో ఈ సిటీ ప్లానర్ కి ఏంటంటే he knows in and out of the each of these 5 wards that you have been attached. 8 AM to 6 PM and another from evening 6 PM to morning 8 AM. Manamu this rapid response teams form the core to controlling of spread of COVID-19. మీరు ఎంత క్విక్ గా ఆ పర్సన్ ని అక్కడి నుంచి రెస్పాండ్ అయ్యి మీకు చెప్పిన డెసిగ్నేటెడ్ హాస్పిటల్ మీరు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ చెప్తున్నాను 8 o'clock కి వస్తారు. Try to come on time because you have to relieve the night shift people. So at any point of time there should be ఈ నలుగురు ఖచ్చితంగా టీమ్ మెంబర్స్ నలుగురు ఉండాలి. ఓన్లీ రిలీవర్ వచ్చిన తర్వాతనే మీరు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాము ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ అని. ద మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు సుజనా మేడం గారు దీన్ని చైర్ చేస్తున్నారు ఈ కమిటీని. సో ఒక సపరేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఈ గ్రూప్ లో యూ విల్ బి గెటింగ్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ రూమ్. ఓకే, సో కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మీకు నేమ్, ఏజ్, జెండర్, ఏ వార్డ్, అడ్రస్ ఎక్కడ, నియరెస్ట్ ల్యాండ్ మార్క్ ఏంటి అండ్ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ద సిమ్టమ్స్. ఏంటి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఉందా, ఫీవర్ అండ్ డ్రై కాఫ్ ఉందా, సోర్ థ్రోట్ ఉందా, సిమ్టమ్స్ బ్రీఫ్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తాము. అండ్ దేర్ అదర్ పర్టికులర్స్ ఎనీ ఆల్టర్నేట్ పర్సన్ ఇస్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఆల్టర్నేట్ కాంటాక్ట్ ఇస్ దేర్ అని మీకు ఈ గ్రూప్ లో మెసేజ్ వస్తుంది. జోన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆల్ ద సిటీ ప్లానర్స్ షుడ్ ఇమ్మీడియట్లీ సీ ద మెసేజ్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్టైనింగ్ టు దేర్ వార్డ్స్ వెంటనే యూ విల్ అలర్ట్ ద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దేర్. గ్రూప్ లో ఉన్న అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అలర్ట్ అవుతారు. ఓన్లీ ద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ విల్ టేక్ నోట్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అండ్ హీ షుడ్ డెఫినెట్లీ అక్నాలెడ్జ్ ద మెసేజ్. కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ డ్రైవర్ వన్ టెక్నీషియన్ ఉంటాడు. దిస్ టెక్నీషియన్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్లీ MPHA or MPHS. Okay, so that MPHA or MPHS in the ambulance will be dedicated only to that ambulance. He will not be sitting along with the team. They will be outside the location. Either the assistant professor or the PG along with the city planner, you get out your vehicle and then follow the ambulance or the ambulance will follow you and reach the person's house. ఎవరైతే సిమ్టమ్స్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, యూ విల్ రీచ్ ద హౌస్. ఓపీలో కానీ క్యాజువాలిటీలో కానీ అడుగుతాం, అలా అడిగి నోట్ చేసుకోండి. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ బుక్.
that is called as a referral book. Each book lo two sheet pages untai with the same data, and one copy is for you to maintain, other copy you will give it to the medical technician in the ambulance, and then he will take it to the concerned hospital. Our referral slip lo em ledu, name of the patient, age, gender, ఏంటి కంప్లైంట్స్ డీటెయిల్స్ రాస్తాం అంతే. దగ్గర ఒక అంబులెన్సే ఉంది, మరి 2-3 కేసులు ఒకేసారి వస్తే ఎలాగా, ఇంకా ఎక్కువ రావచ్చు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఎ పూల్ ఆఫ్ రిజర్వ్ అంబులెన్సెస్, క్లోజ్ టు 20-30 రిజర్వ్ అంబులెన్సెస్ పెట్టారు. బట్ యూజ్ దెమ్ జుడిషియస్లీ. మొత్తం కేసు డేటాలకు డీటెయిల్స్, ఎన్ని కేసెస్ అటెండ్ అయ్యారు, your 4 RRTs, this the committee member should take note of. Okay, these manakuన్న guidelines ప్రకారం ఏంటంటే people who are అంటే on assisted ventilation వీళ్ళ కోసం మాత్రమే అంబులెన్స్ లో ఉన్న మెడికల్ టెక్నీషియన్ PPE వాడాలని గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఉంది. GVMC mostly city planner will be there, sir, to identify the location of the person. Everyone, I didn't really expect to be here. It was all of a sudden. At the same time, I really do not want to interrupt your class which is going on. I am here for the last 2 days as an observer. I spent a lot of time speaking to people. One thing which I have been insisting to every person that I've met so far is training, training, training. So training is very important. Even WHO, they really are insisting to have trainings. Trainings are important. Every one of you to have that real comfort, a real feel at ease with the knowledge to handle patients or to talk to the communities that you going to meet, and also to have a clear understanding of what actually this virus is all about. So it's important that you read all the protocols. We have protocols. We have, Government of India has given us lot of technical materials. We need to just read them, print them and read them. So please do that. I had 2 meetings with the collector also. When early reporting, rapid response early on in an outbreak would dramatically decrease the number of potential cases, and further it actually prevents the disease. So the crucial thing is early reporting, rapid response to the outbreak is very important. So now you're all going as a rapid response teams. You have a great responsibility. You really have a great responsibility to go well prepared. When you are in a team, work in a team. When you go out, make sure that you are comfortable with the communities, that you are, go with the checklist. I'm sure there is a checklist of few questions that you need to be asking the household, and this is actually put in place. I've been discussing with Dr. Sudhakar yesterday. He has been really instrumental in putting this together, these committees. We have 21 committees in place now, and we have 6 to 7 main communities which they meet on a daily basis. So these committees are very, very important. So this is all I have to say. This is a very crucial moment, and we want to ensure that we really capture, we have an active case finding, and then we refer them to when we find they are ill, then we refer them to the isolation place. So this is very important. Contact tracing, isolation, and also quarantine.
This is something we need to really scale up. We are doing very well actually. You know, the level of proactiveness is great. The committees and many senior officers, the staff, they are working day in, day out. I think we are in a good shape, although we will have more cases. That's what everyone is really little concerned, that we may have more cases. I think just in one day we experienced 17 new cases, and some results are awaited, but not to panic because we plan things properly. We have resources, technical resources, we have manpower, and we are quite well organized, so not to worry at all. Thank you so much. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.